all of that. There was good camp. Mm. Now we're on this page and we're in this bend here. Mm. Yeah? Yeah. So after all of this, here's the South Mac. So, mind you, there's lots of bends. This is 141, that's 114. So on this page are 27 kilometres. I think we should camp along here somewhere. Yeah. Well, that's what we thought last night as well. Yeah. Just before the South Mac comes in. Yeah. Rond 2 uur vonden wij een mooie kampeerplek. Onze eerste actie was om te gaan lunchen. Tijdens de lunch waren wij verrast. Een beer die zwom over de rivier en liep onze kamp in. Gelukkig, na het snuffelen rond de tent, is hij verdwenen in de bos. Helaas, 10 minuten later kwam hij terug. We hebben toen een beerbanger afgeschoten en daarna hebben wij hem niet meer gezien.